Our topic today, we are talking about why lady friends ruin relationships. Hiyo inamaanisha, so this is the context. So as a guy you're in a relationship, ama as a lady you're in a relationship. Lakini sasa unapata there's a lady, probably ni beshte yako, kama if you are a lady, beshte yako anaharibu relationship yako. So why do they do it? Number one is asema, you haven't created a boundary. So we kama dem, umesahau ku create a boundary between you and your relationship and your friends, okay? So unapata most of the times you find wale madem wenye wanakimbianga kuintroduce their friends, unapata hata beshte yake akona namba ya chali yake. You see ladies like that, unapatanga huo ndio dem most of the times relationship yake inaishanga because this other friend who is a lady alicheat on, alicheat on na partner yake. Okay, sijui kama ina make sense, but anytime it gets to that point, inafaa kukuambia number one, as a lady you need to set your own boundaries, and that's why they ruin it. Why? Because sasa umeshaleta mabeshti wako kwa relationship yako, maybe hata hawako najua zile vitu mnafanyanga, but because you haven't set any boundary, unamuonesha hata wakitaka ku hang out, chali yako akitaka ku hang out na beshti yako anaweza hang out. Na ukianza kumuonesha anaweza fanya vitu kama hizo, of course your relationship will be ruined. Okay, and of course it will always be under the guise of ni mabeshte tu, ni mabeshte tu. Akunanga ubeshte. When it's a relationship, you need to keep your boundaries so that you make sure that una keep your boundaries clear between you, your partner and your friends. Okay, una keep ako ka boundary fulani, all right? Especially your story ya ati sijui beshte yako. So if you are a lady, beshte yako dem ati akona namba ya chali yako, that thing doesn't make sense. Okay, but unapata kuna wengine wanapeana namba ati chali testiwe, ati chukua namba ya chali yangu umtest kama atakuongelesha. Of course atakuongelesha. Okay, so usiwai test mwanaume first of all, because at the end of the day it's one thing for a guy to go for a lady, it's another thing for a lady to come for a guy. Okay, because chali anaweza kaa tu hivi aseme udema amekam rahisi, wacha nione. Okay, akunaga yani naweza sema nini, as long as it's a relationship and it's nothing serious, high chances ni chali atafail your test. If you're trying to test him, high chances atafail your test. And kama atapass your test, it's either ameshajua ni beshte yako ama asha sense hapa kuna kitu fishy inaendelea, so atajiondoa mapema kuzame sense dem venye amekuja na mioto mingi sana, probably dem yangu ni amemtuma. Okay, so that's one thing. The other thing also inaweza kuwa madem tu ni heartless. All right, yeye anajua if it's your lady friend, anajua already ni chali yako, lakini yeye hajali because she's heartless like that. Ako like kwani utu ndio atakuwa anapatanga machali wale wapua. Okay, and especially maybe low key kama amekuwa akifeel kuna venye yeye hapati machali, lakini unaendelea kupata, una move from one good relationship to the next. So siku moja tu anaweza shikwa na wazimu, aanze kuongelesha chali yako na aanze kumkatia na aanze kukani kama anajipendekeza kwa chali yako, so ata ruin relationship yako at the end of the day. Why? Because she's just heartless. Ingine hatuwezi explain ni the fact that ati wao msetu wako heartless. Okay, ingine inaweza kuwa naivety. So probably when you are around your lady friends, they don't even realize chali yako anajaribu kumkatia. So nyinyi ndio mnamwambia na mbona anashinanga akikucompliment, mbona anashinanga akikutext, mbona anashinanga nini. So sometimes it's naivety. So a lady anaweza kuwa naive to the extent where ha realize uchalini kumkatia na mkatia, and yet wanajuana na anajua dem yake ni nani, but unaona tu the guy is always trying to spend time, because hatutakaa hapa to act ni kama ati the guy is always ati machaliwa na kwanga, inaweza semaje, ati machali ndio who fight for the relationship. Most of the times it's the ladies who are fighting for the relationship, wao ndio wanabaki faithful, but most of the times hata chali akiwa kwa relationship bado anaongelesha mademu wengine. So sometimes maybe huo dem hakutaka kuharibu relationship yenyu, but it was just out of naivety. Of course to an extent alijua that what they were doing is wrong, but it's just that level of naivety. Unajua pia men can be manipulators, so probably huyo beshte yako dem alimanipulatiwa to the level where aliingia box, and it was just her naivety. Okay. The other thing also could be that probably, so he question obviously nilipose pale TikTok live, nikauliza the ladies that I hosted, nikawauliza what do you think about this topic, and one of the thing that walishinda wakisema over and over again ni jealousy. So unapata there's so much jealousy with lady friends, so unapata they will ruin a relationship because they are jealous, and I feel
And most of them walikuwa nasema it's cause we kama, let's say as a lady unaenda ukiambia mabeshte wako venye uchalia na kutreat, venye sijui umepelekwa out, venye amekupea sijui nini, venye anakupea pesa. So because of that ako ka jealousy kanaanza kugrow. So maybe I say probably hata walikuwa tu sawa ile time hawako najua anything. Kumbuka nimekwambia story ya boundaries. So probably these ladies were just good. Hawakuwa na, as in your friends hawakuwa na ingilia relationship yako ni nini. But the minute you start telling them ati uchalia ananifanyianga hivi, ananipelekanga hivi, amenibaia gift, amenifanyia hivi, of course for them sasa hako ka jealousy kanaanza kugrow. Inaweza kuwa ni kitu hakuwa nayo, but because umeishi kusema, unashindanga tu umesema, wanasemaka kadem kana ringanga aje, so that jealousy begins to grow in them. And because of that jealousy anajipata, either hata ameingia, so unapata by the time inaanza kumanifest, anytime like your guy comes around you and maybe beshte yako wako hapo, unaona anaanza kujipendekeza, it's like anataka kuongea na chali yako more, it's like anataka chali yako notice even more, anafanya tu vitu tu ndio chali yako ndio chali yako notice, okay? And you see at that point hauta blame chali kwa nini, because udem naye ana put in extra effort. I always say as a guy ukitaka dem sana akikukataa ni hivyo, hiyo story inakoga imeishia hapo. But a lady, even if you say no to a lady, ni kama dem hawajoin kuambiwa no ni nini. So anaweza enda to the extreme, she can go to the extreme just to get your attention as a guy, okay? So at that point I don't think there's a guy mwenye anaweza semaje, I don't think there's a guy mwenye anaweza kuresist. Of course kuna wale wenye wako noble, ata resist nini. But kama ni ka relationship tu kako hivi, of course pia hatuongelei ati kitu kama marriage ama nini. So ni relationship tu. Unajua relationship inaweza anza na iishe. So if it's just like a feeble relationship, of course watch Alia fall for that. The other answer I got, especially from the live show, ni alikuwa, there's a lady who said actually 75% of ladies hawatakianangi. So you see, so unasikianga ile ya the enemy of a woman is a woman. So ni juu ya story kama hiyo unapata lady friends also ruin relationships. Why? Because hataki beshte yake, hataki the fact that probably beshte yake ako in a relationship that's working, and maybe ye relationship yake haiwork, maybe hata hako kwa relationship ako single, ametoka break up. So anaanza kufolia chalia beshte yake dem, and yet ni beshte yake ama anajiita beshte yake, okay? The other thing also niliambiwa ni unaweza pata the lady had a crush on the guy even before maybe waanze kudate, ama by the time wameanza kujuana na yeye akapata crush wake, ama akafeel ni kama uchali manze, hata mimi naweza taka chali kama huyu, okay? So you find once a lady has a crush on probably the guy that you have, so let's say, so this is naweza sema aje, ini friends yako ya madem, and maybe dem asha realize niko na crush ya ule, lakini sasa haukumwambia, ama the lady did come out and say that probably ule chali ameanza kunionyesha interest, ama tumeanza kudate, ama tumeingia kwa relationship. You see what happens ni huyo dem atafeel vibaya cause ana feel manze, first of all, number 1 ulinificha, haukuniambia ukweli. Number 2, how is it that wewe ndio ameona mimi hajaniona? So that's why that person anaweza tana anza kusema sasa I will ruin your relationship. Kwa nini? Cause ana feel huyo chali she didn't pick her. So ana feel ana feel vibaya cause this is my crush, umeendea crush wangu, mbona wewe ndio uko na crush wangu? So you see, because of that like kugongana vichwa ama competition, it might get to a point where now the guy is like, the lady might be like, hai hapana, mimi siwezi achia udemu chali, okay? So you find na yeye anaanza tactics zake za kuanza kuchukua chali yake ama kuharibu relationship yao. So actually the lady that I hosted alikuwa niambia yeye it happened in that way that udem alikuwa na crush kwa uchali but hakuwa najua. So chali naye aka express interest kwa udem. So the lady was saying huyu dem alianza kuambia uchali ati cause she's a dancer on TikTok na nini, akaanza kumwambia angalia venye huyu dem yako ana dancing TikTok na machali wengine nini, yani akamfeel tu na thoughts mingi kwa akili, and finally wakaachana. So kuachana ndio nikauliza huyu dem, na sasa juu huyu dem alifanya hivyo, did she end up with that guy? Huyo chali alimdate ama nini? And she told me actually, by the way, the lady, I mean the guy aliachana hata na huo dem. It's not like ati walingia relationship. So you see, so sometimes they are ruining your relationship, but it doesn't mean that they will end up with that guy, okay? So yeye explanation yake ilikuwa as much as umeruin relationship, umekuja umemchomea jina, kama chalini yeye anataka ni yeye anataka, kama chalini wewe anataka ni wewe anataka, there's no way utai
ati utai influence mwanaume ni dem gani atasettle na yeye kama hamtaki. Okay, so yeah, that's the thing. So as a guy unafaa tu kujua that there's probably a lady out there, especially ile time unajonga zile scenario zenye seme unashinanga umepatana mademo wakiwa wawili, so maybe they are friends or something, unapatanga wakiwa wawili. So wewe obviously as a guy kuna ule dem mwenye umeona, kuna ule dem mwenye umeai, you're having a crush on her, but kumbe what you don't know ni ati hata beshti yako anakuangalianga the same way mnapitananga, unaona wakiwa wawili, kenye hojui ni ati pia beshti yake anakuanga akikuangalia. So even her, she has hopes that probably uchali he's gonna look my way, na maybe wewe umefocus na ude mmoja. So obviously hata huyu mwingine akikuja karibu relationship, you might not settle with her juu na feel me at the end of the day mimi ni huyu dem nilikuwa nataka, you get. So men are very specific, so yeye akidecide ni huyu ni yeye ataendea. Kama ataanguka hii pande nyingine, probably kupita nayo alafu hiyo story iendelee ama story ishi hapo. Okay, but also the last thing I'll say ni most of the times unapata ni do, unapata ni even money can make a lady come in between a friend's relationship just because ana feel umse anapewa do, and maybe for her she feels like hana mse mwenye anampea do, hana mse mwenye anamprovide yanga, hana mse mwenye anamtengenezeanga nails, nywele, nini hizo vitu zote. So money can be a factor because a lady might feel udem si akona chali mwenye akona do. So maybe it's not even about you, it's not even about the guy, it's the fact that ameona tu msi akona do and she wants that money. Okay, anataka hiyo pesa. So you find a lady can ruin a relationship just because she wants the money that she's thinking, ama anaona udem anapata do mingi sana, ama uchali anampea do mingi sana. Okay, so yeah, I think nikimaliza naweza sema my advice to you ladies, when it comes to a relationship, keep your boundaries. Usiingishe mabeshti wako, usitake ati wakwe na namba ya chali yako. Kwa nini? The other thing, usitake kutest chali yako ati unaenda unapeana namba ya chali yako kwa dem, unamwambia ati hebu anza kukatia uchali tuone kama ako loyal. High chances ni ataenda na yeye, and kusema ukweli they might even get to a point where anamwambia no usiseme hii story, wacha hii story iko between us. Unajua ndio anaweza ficha hiyo story na ajifanya hata alinyamazianga huo chali, hata alidelete namba yake, na kumbe waliendeleanga kuongea. So you end up being the fool ukisema ati unataka kutest chali yako, mbona unataka kumtest? Okay, so hiyo ni create drama penye hakuna drama. So don't create unnecessary drama in a relationship that's already working. I think me hiyo ndo advice. But tell me hapo kwa comment section, why do you think lady friends, ama why do you think ladies ruin relationships? Okay, Gachin Lion.